আইএলস লিসেনিং এ সেকশন 1 to 3 তে মাঝখানে একটা 20 to 30 সেকেন্ডের গ্যাপ থাকে। সেকশন 4 এ মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকবে না। কোশ্চেন নাম্বার 31 to 40 একটা স্ক্রিপ্টে হবে ইনস্টেড অফ টু স্ক্রিপ্ট। সেকশন 3 তে কি হতো, কোশ্চেন নাম্বার 21 থেকে 25 এর পর মাঝখানে একটা গ্যাপ ছিল, তারপরে 26 থেকে 30 অথবা 24 থেকে 30 এরকম ছিল, মাঝখানে একটা 30 সেকেন্ডসের গ্যাপ। কিন্তু সেকশন 4 এ এটা হবে না। সেকশন 4 আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সাধারণত সেকশন 4 এরকম অনেক লেখালেখি থাকে। সি ইউ ক্যান সি। এখন আমরা অবশ্যই সবকিছু পড়বো না। সেকশন 4 শুরু করার আগেই কোশ্চেনগুলো কোথায় আছে, এই যে 31, 32, 33 এগুলো আমরা এইভাবে মার্কিং করে ফেলবো। মার্কিং করে শুধু ওইটার আশেপাশের ওয়ার্ডগুলো পড়বো যেন একটা আইডিয়া পাওয়া যায়। ওকে, লেটস স্টার্ট। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hi. Today we're going to be looking at animals in urban environments. And I'm going to be telling you about some research on how they're affected by these environments. Before starting, একটা কথা এখানে বলে নেই, সেকশন 4 এ কোশ্চেনের ফরম্যাট সবসময় এরকম। একটা একাডেমিক লেকচারে ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে একটা প্যারাগ্রাফ, তারপর হয়তো বা কনক্লুশন কিংবা এরকম কিছু একটা। মানে সেকশন 4 এ এরকম 3টা বা 4টা টপিক থাকে। এখন যেহেতু সেকশন 4টা একটু স্পিডি, অনেক সময় হয় কি আমরা এখানে 2টা টপিক মিস করেছি, 2টা ফিল ইন দ্য গ্যাপস মিস করেছি। এমন যেন না হয় যে পরে আরো 2-3টা মিস হয়ে গেছে। এটার জন্য সহজ সলিউশনটা কি, সেকশন 4 শুরু হওয়ার আগেই আমরা এই টপিকগুলো দেখে নেব। ইন্ট্রোডাকশন, রিসেন্ট রিসার্চ। শুরু হওয়ার আগে যদি আমি জেনে নেই যে রিসেন্ট রিসার্চ এরকম একটা টপিকের উপরে অনেকটুকু আলোচনা আছে, তাহলে কি হবে, এইটা মিস হলেও কিন্তু পরে বলবে নাও লেটস টক অ্যাবাউট রিসেন্ট রিসার্চ, এরকম কিছু একটা বলবে। ঠিক আছে, তো আমাদের এইরকম বিভিন্ন ট্যাকটিক্স ফলো করতে হবে। Now, in evolutionary terms, urban environments represent huge upheavals, the sorts of massive changes that usually happen over millions of years. And we used to think that only a few species could adapt to this new environment. One species which is well known as being highly adaptable is the crow, and there have been various studies about how they manage to learn new skills. Another successful species is the pigeon, because they're able to perch on ledges on the walls of city buildings, just like they once perched on cliffs by the sea. But in fact, we're now finding that these early immigrants were just the start of a more general movement of animals into cities, and of adaptation by these animals to city life. And one thing that researchers are finding especially interesting is the speed with which they're doing this. We're not talking about gradual evolution here. These animals are changing fast. Let me tell you about some of the studies that have been carried out in this area. So, in the University of Minnesota, a biologist called Emily Snellrud and her colleagues looked at specimens of urbanized small mammals, such as mice and gophers, that had been collected in Minnesota, and that are now kept in museums there. And she looked at specimens that had been collected over the last 100 years, which is a very short time in evolutionary terms. And she found that during that time, these small mammals had experienced a jump in brain size when compared to rural mammals. Now, we can't be sure this means they're more intelligent, but since the sizes of other parts of the body didn't change, it does suggest that something cognitive was going on. And Snellrud thinks that this change might reflect the cognitive demands of adjusting to city life, having to look in different places to find food, for example, and coping with a whole new set of dangers. Then এখানে ফুড হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন, এই কারণে এখানে আমাদের এরপর এস হবে না। In Germany, at the Max Planck Institute, there's another biologist called Katharina Miranda, who's done some experiments with blackbirds living in urban and rural areas, and
She's been looking not at their anatomy, but at their behavior. So, as you might expect, she's found that the urban blackbirds tend to be quite bold. They're prepared to face up to a lot of threats that would frighten away their country counterparts. But there's one type of situation that does seem to frighten the urban blackbirds, and that's anything new, anything they haven't experienced before. And if you think about it, that's quite sensible for a bird living in the city. Jonathan Atwell, in Indiana University, is looking at how a range of animals respond to urban environments. He's found that when they're under stress, their endocrine systems react by reducing the amount of hormones such as corticosterone into their blood. It's a sensible-seeming adaptation. A rat that gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful. There's just one more study I'd like to mention, which is by Sarah Parton and her team. And they've been looking at how squirrels communicate in an urban environment. And they've found that a routine part of their communication is carried out by waving their tails. You do also see this in the country, but it's much more prevalent in cities, possibly because it's effective in a noisy environment. So, what are the long-term implications of this? One possibility is that we may see completely new species developing in cities. But on the other hand, it's possible that not all of these adaptations will be permanent. Once the animals got accustomed to its new environment, it may no longer need the features it's developed. So now we've had a look at adaptation. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Question number 2 কি ছিল? Cliffs in the sea. Cliffs মানে এটা হয়তো বা আমরা বাংলাদেশে অনেকেই জানি না। তো cliffs মানে হচ্ছে এইরকম সমুদ্রের পাশে বিচ না, সমুদ্রের পাশে যখন পাহাড় থাকতেছে কিংবা অনেক উঁচু কিছু থাকতেছে, ঠিক আছে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে cliffs। এই যে এই এরিয়াটাকে বলা হচ্ছে ক্লিপস। আমি এখানে সিটি লাইফ লিখেছিলাম, কিন্তু মাঝখানে একবার স্পিড এই ওয়ার্ডটা বুঝেছিলাম হতে পারে, বাট লেখা হয় নাই। তো এরকম যদি কখনো মনে হয় যে এটা হতে পারে এবং লেখা হয় নাই, পরে কিন্তু এটা রিকল করাটা ডিফিকাল্ট। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? যদি আমি এক্সাক্ট ওয়ার্ডগুলো নাও বুঝি, কিছু কিছু সময় থাকবে যখন আমাদেরকে আশেপাশে যেটা মনে হচ্ছে যাচ্ছে এটা মনে হতে পারে, কুইকলি সেটা অ্যান্সার, সরি নট অ্যান্সার, ইন দ্য কোশ্চেন পেপারে লিখে ফেলতে হবে। বিহেভিয়ার, এটা VIOURও হতে পারে, ওয়ারও হতে পারে, কারণ আইএলটিএস লিসেনিং এ আমেরিকান অর ব্রিটিশ বোথ স্পেলিংস আর কারেক্ট।